whether that is suitable for you to judge the program. There are many issues. A very warm good morning and welcome to everyone present here. It's our immense pleasure to be gathered here for the Viksit Bharatyouth Parliament 2006 elocution competition. Now, let's begin the program with seeking your almighty blessings. So I welcome Mayuga and Misriya and Avani for the prayer. മനസ്സു നന്നാവട്ടെ, മതമേതെങ്കിലുമാവട്ടെ, മാനവകൃത്യം ചില്ലയിലെല്ലാം മാർഗുകൾ വിടരട്ടെ. മനസ്സു നന്നാവട്ടെ, മതമേതെങ്കിലുമാവട്ടെ, മാനവകൃത്യം ചില്ലയിലെല്ലാം മാർഗുകൾ വിടരട്ടെ. മനസ്സു നന്നാവട്ടെ. സൗഹൃദ സിദ്ധികൾ പൂത്താൽ സൗവർണാവ് പരന്നാൽ, സൗഹൃദ സിദ്ധികൾ പൂത്താൽ സൗവർണാവ് പരന്നാൽ, സുരവില ജീവിതമാതുര വിശ്വം സമസ്തമരുളുകയല്ലോ. ഓ മനസ്സു നന്നാവട്ടെ, മതമേതെങ്കിലുമാവട്ടെ, മാനവകൃത്യം ചില്ലയിലെല്ലാം മാർഗുകൾ വിടരട്ടെ. മനസ്സു നന്നാവട്ടെ. സത്യം ലക്ഷ്യമതാകട്ടെ, ധർമ്മം പാതയതാകട്ടെ, സത്യം ലക്ഷ്യമതാകട്ടെ, ധർമ്മം പാതയതാകട്ടെ. ഹൈന്ദവ ക്രൈസ്തവ ഇസ്ലാമികളുടെ കൈകളിൽ നിന്നിടട്ടെ. മനസ്സു നന്നാവട്ടെ, മനസ്സു നന്നാവട്ടെ, മനസ്സു നന്നാവട്ടെ. Thank you for the wonderful prayer. Now I invite Dr. Mungami AP, Assistant Professor of Mathematics and NSS Program Officer, for welcoming the gathering. Respected Principal, Dr. K.K. Sivadasan Sir, NSS Regional Coordinator, Dr. Girish Kumar E, and NSS Program Officer, Sindhu Madam, IKC Coordinator, Dr. Govinathan Sir, and Commerce HOD, Dr. Manoj Pilla Sir, my dear colleagues, my dear non-teaching staff, my dear students. Mahatma Gandhi Govt Arts Collegeലെ NSS യൂണിറ്റിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഞങ്ങളിവിടെ ഒരു എലോക്യൂഷൻ കോമ്പറ്റീഷൻ നടത്തുകയാണ്. മിനിസ്ട്രി ഓഫ് യൂത്ത് അഫയേഴ്സിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദ എമർജൻസി എന്ന ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആണ് ഈ പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ഈ വേദിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ട്, നമ്മൾ ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രിയാണ്, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ട്. 3 മിനിറ്റ് നേരമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനായിട്ട് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസിനെ പറ്റി ഞാനധികം പറയുന്നില്ല, കാരണം ഇതിനെപ്പറ്റി വിശദമായിട്ട് നമ്മുടെ NSS റീജിയണൽ കോർഡിനേറ്റർ ഗിരീഷ് സാർ സംസാരിക്കുന്നതാണ്. മാഹി റീജിയനിലുള്ള യുവാക്കൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ ഈ പരിപാടിയിൽ വിധിനിർണയത്തിനായി എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത് ഐക്യസി കോർഡിനേറ്റർ ഡോക്ടർ ഗോപിനാഥൻ സർ, കോമേഴ്സ് HOD പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ മനോജ് പിള്ളെ സർ, ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫസേഴ്സ് ഡോക്ടർ ഹേമലത മേഡം, ഡോക്ടർ വളർമതി മേഡം, ഡോക്ടർ ഷിജിത് സർ, മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ആസിഫ് സർ, ഹിന്ദി പ്രൊഫസേഴ്സ് രേഖ കുറെ എന്നിവർ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. NSS യൂണിറ്റിന്റെ പേരിൽ ഏവരെയും ഹൃദയപൂർവ്വം ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ കിട്ടിയിരുന്നുള്ളൂ. 2 ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പെർമിഷൻ നൽകുകയും എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തത് നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയങ്കരനായ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ KK ശിവദാസൻ സാറാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഹൃദയപൂർവ്വം ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ പരിപാടി വിജയകരമാക്കാൻ സഹകരിച്ച നമ്മുടെ NSS റീജിയണൽ കോർഡിനേറ്റർ ഡോക്ടർ ഗിരീഷ് സർ, NSS പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ സിന്ധു മേഡം, ഡോക്ടർ ടിങ്കിൾ, അതേപോലെ തന്നെ ടീച്ചിങ് ആൻഡ് നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫ്, NSS വളണ്ടിയേഴ്സ് ഏവരെയും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രോഗ്രാം വിജയകരമായി തീരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, ma'am. Now I invite Dr. Dinesh Kumar Sir, NSS Regional Coordinator of Mahi and Assistant Professor of Botany for delivering the presidential address. Respected Principal Dr. Sivadas Sir, Program Officers of our institution, Mugambia Madam and Sindhu Madam, my colleagues sitting here, and NSS volunteers from Mahatma Gandhi College and from other institutions of Mahi region. Today you are going to witness Youth Parliament program here, and the central government has issued a specific topic, that's a topic related with the emergency. And you, the youth of Mahi or the youth of India, throughout this month, we are speaking about the consequence of our emergency to the country, or what are the impact of emergency that goes to the development of country or to the development of democracy in our country. And now the stage is open for you people, the youth of the country, so that you can give your own view, whether it can be in positive way or negative way, how this emergency has affected the development of the country, or how the emergency has affected the democratic condition of our country. Now, these programs were going on for the last 3 months throughout various districts of our country, and in our due to various reasons, our district, that is the Mahi region, we have got opportunity to be conducted towards the fag end of the program, and within last 3 days only we could manage it for conducting of this program. So I hope we have got various youth from different types of institutions, from Mahi, from Cooperative College, from Ayurveda College, and even from Polytechnic colleges, and from our own institution. And I hope they will be giving deliberations on their specific view about emergency, which was it is their duty to tell whether it was a bane or boon to the democracy or to the development of our country.
So I request our principal, Dr. K.K. Sridhar sir, to inaugurate this function. Thank you. Thank you, sir. Let's invite our Honorable Principal, Dr. K.K. Sridhar for delivering the inaugural address. Good morning all. ഇന്ന് നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീമിന്റെ കീഴിൽ ഒരു പ്രസംഗ മത്സരമാണ് നടത്തുന്നത്. ഐ തിങ്ക് നമ്മുടെ കാരക്കല് പോണ്ടിച്ചേരി വന്നിട്ടുള്ള ആയുർവേദ കോളേജിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോ മലയാളം അറിയാം ഇല്ലേ? മലയാളം ഒട്ടുമേ തരില്ലേ? തമിഴ് തന്നെ വേണം. തമിഴ് തരും, ഏതാ മലയാളം തരും, കൊഞ്ചം മലയാളം തരും. ഹിന്ദിയാ? Oh, you from North India? Maharashtra. Okay. Don't worry. Here the elocution competition is going to be conducted in various languages. It will be either in Hindi, English, Malayalam, Tamil. These 4 languages. Even Telugu also we are inviting. But I think none of the students came from the Yanam. That is why none of you people are going to compete the elocution competition with the Telugu language. I think you may be many of only very few. I think 5. All you 5 are participating in Hindi. Very good. As Hindi is a national language, and we are very much happy to hear your preach in Hindi. Because they, especially Dr. Ega Sure, she belongs to North India, and she is one of the members going to be evaluate your elocution. So based on the language, here the judges were selected. Tamil preach will be evaluated by the people who hailed from Pondicherry or Tamil Nadu. And Malayalam, then even Hindi will be evaluated by people who are really belongs to Kerala, but their part of life they spend in Rajasthan. So the apt judges were selected for the evaluation of the elocution competition. Okay, however, see, Girish sir is already mentioned that it is you can express the views freely. It is up to you. You can either support or you can tell about the importance of establishing emergency during that period. That means supporting. Both way you can express your views. And here we are not going to be evaluate your views. We are going to evaluate your way of communicating the subject to the public. That only going to be evaluated. That means judges are not bothered about which subject, whether you are supporting or whether you are objecting the emergency period. It is not like that. It is clearly based on your performance, how you are expressing your views. That only going to be evaluated. However, I welcome all the participants who came from other institutes. Normally our students are here. There is no need of welcome for them. But that welcome is already given by Dr. Mugambika Madam during welcome speech. But special welcome to the students who came from other institutes. So try to express your views. We the people don't have any view. We are not going to express any of our views. Because it is up to you. You can express your views. And see the government, it is a government program. As it is a government program, the institute is supposed to conduct such a program. This is not the program is not the policy of the institute. It is the policy of the government. So the government policy we are implementing here. Try to attend the program in better way and express your views in a better way. Wish all the success for each and every participant. So at the validity function, I think see the prize winners will be sent to Pondicherry for the state-wise competition. And if district-wise prizes are there, they will inform you about the distribution of such prizes. We really expected more than 50 students, but unfortunately, each institute sent only 5 each. I think Polytechnic we go to more students. Polytechnic strong and 10 but from other institute only, it is a representatives only came. Okay, however, let us conduct the program. Enjoy the program.
and speak as much as you can about your views. Remember, you are going to express your views, not the view of other person. Okay, wish you all the best. Thank you. Thank you, sir, for your valuable words. Now I invite Dr. Sindhu, Assistant Professor of Computer Science and NSS Program Officer MGJC Mahi, for delivering the vote of thanks. Morning to all. Respected Principal Dr. K.K. Shivadasan, NSS Regional Coordinator Girish sir, and the NSS Program Officer, Program Teacher, and all other dignitaries of the dais, and students from various institutions of Mahi. ഇന്ന് നമ്മളുടെ വികസിത് ഭാരതത്തിന്റെ കീഴിൽ യൂത്ത് പാർലമെന്റ് ഒരു എലക്യൂഷൻ കോമ്പറ്റീഷൻ നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എമർജൻസി ഡ്യൂറിങ് ദ പീരിയഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറെന്റ് ലാംഗ്വേജിൽ സംസാരിക്കാം. സ്പീച്ച് 3 minutes ആണ്. അപ്പൊ ഡിഫറെന്റ് ലാംഗ്വേജസ് നമുക്കിപ്പോ മാഹി ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ഓഫ് മാഹി ആണെങ്കിൽ ഒരു ഡിഫറെന്റ് ലാംഗ്വേജസ് സംസാരിക്കുന്ന 4 regions ആണുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു നാഷണൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ തന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് UT ഓഫ് പുതുച്ചേരിയിൽ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈ പ്രോഗ്രാം മിനിസ്ട്രി ഓഫ് യൂത്ത് അഫയേഴ്സിന്റെ കീഴിൽ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളോട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വന്നത്. അപ്പൊ ഈ അവസരത്തിൽ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന ഓരോരുത്തർക്കും ആദ്യമായി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തതും എല്ലാം നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ പ്രിൻസിപ്പളാണ്. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ KK ശിവദാസൻ ഈ അവസരത്തിൽ പ്രത്യേക നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. NSS വിളിച്ചതിലേക്ക് നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റീജിയണൽ കോർഡിനേറ്റർ, അപ്പൊ ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഓർഗനൈസിംഗ് കമ്മിറ്റി കോർഡിനേറ്ററാണ് ഗിരീഷ് സാർ. അദ്ദേഹത്തിനും ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. പിന്നെ ഇതിന്റെ എല്ലാ ഇന്റേണൽ ആയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വെബ്കാസ്റ്റിംഗ്, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫോർമാലിറ്റീസ് ഈ പ്രോഗ്രാമിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏൽപ്പിച്ച് അത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തത് ഭൂഗാമിക ടീച്ചറാണ്. അപ്പൊ ഈ അവസരത്തിൽ ടീച്ചർ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മളെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചിട്ട് വേരിയസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന ആയുർവേദ കോളേജ്, ഡെന്റൽ കോളേജ്, പോളിടെക്നിക്, അതേപോലെ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും ഈ ഇതിലേക്ക് ഇതിന്റെ പേരിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പം എല്ലാ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനും എല്ലാവർക്കും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഒരുപാട് കസേരകൾ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതിന് നമ്മള് അപ്പൊ എല്ലാ പാർട്ടിസിപ്പൻസിന്റെ അടക്കം ഇവിടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോ ഈ അവസരത്തിൽ ഈ പ്രോഗ്രാം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തീരാൻ എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, ma'am. Now let's begin the competition. ഒരു ടീ ബ്രേക്കിന് ശേഷം ഇവിടെ എലക്യൂഷൻ കോമ്പറ്റീഷൻ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഇലക്യൂഷൻ കോമ്പറ്റീഷൻ തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. We are about to start our elocution competition and you will be judged for a total of 100 marks. You will be judged for a total of 100 marks, of which 20 marks for content relevance,
15 marks for clarity and structure, 25 marks for verbal communication and body language, and 20 marks for innovation and creativity, 10 marks for language and fluency, and 10 marks for adherence to time. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 3 മുതൽ 5 മിനിറ്റ് വരെയാണ് സമയം. Your number will be called, chess number will be called. That person should come here and he should deliver his speech. He should participate in the elocution. Based on that, judges will be giving you the marks. Okay. First chess number 101. Good morning, everyone, respected teachers, and all my dear friends. Today, I am here to direct and speech on the emergency and its impact on the development of India over the last 50 years. The emergency was declared on 25th June 1975 by the Prime Minister of India, Indira Gandhi, under the Act 352 of our Indian Constitution. So this emergency lasted 21 months till March 1977. During this period, the fundamental rights were suspended, opposition leaders were arrested, and many much things happened in India. At that time, India faced many challenges like financial crisis and inflation, and many protests led by leaders like Jaishankar Prakash. And now, coming to the next point, the impact of this emergency on the development of India over the last 50 years. So firstly, it had a great political impact. After that time, the people of India come to know about their right and everything else. They know after that time only we have seen regular elections and votings and change in government time to time. The second impact was the regular constitutional and law impact. After the emergency, the 44th Amendment law was passed in 1978, and this law made difficult for providing or declaring next emergency, and it provided fundamental rights to the people of India. Third was the economical impact. At that time, government promised many peoples that we will provide a scheme named as 20-point program. Under that scheme, they promised they'll provide employment, reduce poverty, etc. But on the other hand, they were demolishing the slums on a larger scale, and forced sterilization was a point due to which many people of India generate or created distrust and unrest in the government. Fourth impact was social impact. After that emergency, the people of India came together and understand their right. They understand that the power is in unity. And the fifth impact was the constitutional and democratic impact. After that emergency, India has seen many elections, many peoples, many government changes,
And in conclusion, I'll say that this emergency was a turning point for Indian history, because at that time, even though our rights were restricted, but after that time we understand that such type of emergency or such type of rights restriction is not good for ourselves only. So that's all for today. Thank you. Next test number 102. Vibe of Rajiv Gandhi Ayurveda Medical College. So namaste everyone, and first of all, Vaibhav from Rajiv Gandhi Medical College. So I'm just continuing my speech in Hindi. I don't know how many members would know Hindi here, but let's start. तो जो इमरजेंसी की बात है, तो जो अभी यहाँ पे सब प्रेजेंट है यूथ, जो सब यहाँ पे जो यूथ प्रेजेंट है अभी, और जो विकसित भारत का प्रोग्राम है, हर एक जगह पे अभी जो बात हो रही है, अभी जो हम टॉपिक लेके आए, इमरजेंसी जो 1977 में इंदिरा गांधी जी जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने आपको जो याद आ रहा है आप वो बोलिए, ठीक है? चीजों के पर ध्यान रख दीजिए, आपको जो मन में आ रहा है वो बोलते जाइए। माइक निकाल दो। हाँ। So, good morning everyone, respected teachers, friends. तो आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ एक ऐसे टॉपिक पे बात करने के लिए जो हमारे देश में एक टाइम पे हुआ था। एक टाइम पे मतलब 1977, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर की चेयर पे इंदिरा गांधी थी, तो उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया था उस टाइम पे, जो डिसीजन हमारे लिए ऐसा साबित हुआ था कि हमारे हाथ में कुछ नहीं था। उस टाइम पे जो चीजें सोची गई थी, उन्होंने कहा था कि जो हम ये लागू कर रहे हैं, हर एक चीज हम जो ये डेमोक्रेसी में, ये इतनी बड़ी डेमोक्रेसी हमारी इंडिया में चल रही है अभी, ये टाइम पे हम जो चीजें ला रहे हैं वो बस हमारे हाथ में रहेगी। ये सब चीजें जो इमरजेंसी के टाइम पे करा गया था, वो सब चीजें हर एक इंसान के लिए मैटर करती है उस टाइम पे। एंड जो उन्होंने उस टाइम पे करा गया था, हर एक चीज हमारे लिए कुछ तो डिसिप्लिन उन्होंने कहा गया था कि ये जो चीज हम अप्लाई कर रहे हैं वो हमारे देश में एक डिसिप्लिन लाएगी, हर एक चीज लाएगी। उसमें जो हमारे जो ट्रेन हर टाइम लेट होती है वो एक सही टाइम पे आएगी। जो अपोजिशन लीडर है उनमें एक अच्छा जो कन्वर्सेशन है हमें होगा, और पॉलिटिक्स। ओके, थैंक यू। Next test number 103. Srinivas, Rajiv Gandhi Ayurveda Medical College. Good morning, respected sir and my dear friends. It was of emergency in 1975. 1975, 25 जून 1975 में लगभग 50 साल पहले आज से हमारे जो इंडिया के 4th प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी, तो उन्होंने अपने प्रेसिडेंट को बताया। फिर
फखरुद्दीन अली अहमद ने तब 352 आर्टिकल लागू किया, जिस आर्टिकल लागू किया जो कोई बात नहीं, आप बोलिए जो आपके मन में आ रहा है, जो आपने पढ़ा होगा सुना है वो उसी पे बोलिए। आप पक्ष में बोल रहे हैं विपक्ष में बोल रहे हैं? पक्ष में है विपक्ष में? इसके पक्ष में बोल रहे हैं या विपक्ष में बोल रहे हैं? हाँ तो आप उसके जो बता दीजिए क्या समझ। तो फखरुद्दीन जी ने एक आर्टिकल लागू किया 352 नाम का, जिसके अंदर Next, test number 104, Jessica Kurtz, Rajiv Gandhi Ayurveda Medical College. Good morning, everyone, respected judges, dignitaries on the stage, and my friends. Today, we are gathered here to discuss about the emergency that took place that was 15 years ago. So, myself, Rasika Sanjay Ghate from RGMC, and I am in the first year. And now, today, we just take a short note and discuss about some of the emergency in India. The emergency, as our country is a democratic country, the constitutional makers have taken a note of the while making the constitution that in future the emergency conditions can be applied in our country. So the constitutional makers have in the article 352 they have stated that the emergency can be called by the president, and in this he can take the decisions on behalf of the country to suspend all the rights. And it has been unquestionable to the president that everything, the powers goes to the president. It's the government who rules our country in the time period of the emergency. Now, the emergency in our country was implemented in year 1975. It was for 21 months, that was 1977. It was declared by the Indira Gandhi. She was our prime minister, and she has taken this decision with only the consultation of the President of India. As per the cabinet members were not included, then afterwards, as showing the consequences of their, she has alone taken the decisions. She has taken it alone. So in our further future, the amendment change was taken place, and the cabinet members writing the signing of the constitution and the provide or implementing of the emergency has been only declared when the cabinet members are allowed or they sign the, as a prime minister can take the decision alone. Now, it made a significant impact on India. It made the political impact, the economical impact, and the social impact. The political impact was the opposition leaders were arrested and they did not get the bail. So, the thing is now, when they get arrested, it has taken all the rights from us. So, they were not allowed to go to the court to take the bail. As everything has impact on our social. After this, the past emergency impact was, they have been understood that our freedom should not be taken. The struggle of making of the society civilization had taken place. The economical impact was
economical had a downfall, slowdown, and the industrial foreign investments were cancelled because of the emergency, and the industrial areas were unrest. Impact of that was when the development took place, but it costed more than the money, and that was the human rights. The human bodies were invested in the investment that can't be afforded by the Indians, because we are the most democratic country, which are surrounded by the Indian Constitution. Now the social impact was it was very confusing, and the outcomes were different, mixed outcomes they felt, because in emergency era there were the sterilization impact there it was, but it has a mixed impact. The family planning, it should be our right. It has been violated. Then the next was the Green Revolution. That was a good impact. In fact, these were the social, political, and the economical impacts that take place. One more. I want to give the conclusion that India is the most democratic country, and it has the democracy of and the rights of the Indian Constitution. If they had given us the rights to express our freedom of life. After this happens in India, it was a turning point of India, and it is also called as the darkest part of India. So this is the chapter which changed us. It is the one chapter that has a good impact on that. We know that we should what we don't have to do, and what we have. That is the rights. The rights that aren't taken from us. Now the amendment, that is 44th amendment, tells us that the armed regulation means in this the war when it takes place, they can't take your rights, and we have the right to go to the court if we are arrested. No one can take it from us. And I would like to say that the democracy in our country is like we are judging we can't be judged according to that. Okay, the conclusion is the democracy is our right, and we should question our government about it. We have the freedom of speech, and we have the freedom of right. Thank you. Jai. Next test number 105. Prasad Santosh, Rajiv Gandhi Ayurveda Medical College. Kindly restrict your speech in 5 minutes. There is no bell. Actually, the last participant has taken 5 minutes, 33 seconds. So kindly restrict 5 minutes. 3 to 5 minutes. Hello. Namaste everyone. My name is Prasad Santosh from Pune, Maharashtra. I am pursuing my BMS from Rajiv Gandhi Ayurveda College, and today I am here to express my view on the emergency that was imposed by our Prime Minister Indira Gandhi. So, one day if your morning you wake up and you got the news that your Instagram, Facebook, WhatsApp, everything is stopped. You have no rights to message anyone. You have no rights to speak. This was the thing long back when in something 25 in 1975. This was imposed by our president Fakhruddin Ali Ahmad by the message from Indira Gandhi. This faced many consequences, like media was not given the rights to publish news. People were not allowed to speak against the government. Many opposition leaders were arrested without any bail presentations. Many these things led to Goa government down. Means that time when Indira Gandhi was ruling, this made all go negative from her side. People were not happy with these things, and forcefully many people were sterilized under the name of family planning campaign. This after when very long 21 months this program lasted till March 1977. After that, for the very first time in India, the non-Congress government came to rule.
Under that government, Morarji Desai became the Prime Minister. Then this amendment 41 and 42 was passed, under which any government, any president can't impose emergency or can't impose the emergency and can't take away rights from anyone from us. Even if something is even if we are get arrested or anything, we have rights to go against the government in court. We can put petitions in the court. And concluding, I will like to say that it's our right. Democracy is not just a spectator sports. If we don't take it seriously, we will lose it again. And the one thing we should see is that we should value food. We should value our voting powers more than food, anything. Because if we don't have that, we will end up losing everything. Thank you. Next, test number 106, Jishnu KS, Indira Gandhi Polytechnic College, Mahi. Good morning, my dear friends and faculty members. I am coming from Pandakal and I am studying Indira Gandhi Polytechnic College, third year student. അടിയന്തരാവസ്ഥ ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഏറ്റവും വിവാദപരമായ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് 1975 തൊട്ടിട്ട് 1977 വരെ നടന്ന അടിയന്തരാവസ്ഥ. ഈ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാ റൈറ്റ്സും ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോ ജൂൺ 25, 1975 അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ശുപാർശ പ്രകാരം രാഷ്ട്രപതിയായ ഫക്രുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദ് അന്ന് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. ഇതിനിപ്പോ 2 കാരണങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ. അന്ന് 1975 അലഹബാദ് കോടതിയിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അസാധുവാണെന്ന് വിധിച്ചു. പിന്നെ ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് ഒരു പ്രതിഷേധ പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് വന്നിരുന്നു. ഈ 2 കലഹങ്ങൾ ഉണ്ടായതിന്റെ കാരണമാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പിന്നെ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചത് കൂടി നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അടിയന്തരാവസ്ഥയിൽ ഇതോടൊപ്പം ചില വികസന പദ്ധതികളും ഒക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 20 പോയിന്റ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോഗ്രാം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കൃഷി വികസനം, പിന്നെ ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Dear participants, you are not allowed to refer anything while speaking. നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈലോ മറ്റ് ചെറിയ തുണ്ട് പേപ്പറോ ഒന്നും നോക്കാനുള്ള അവകാശമില്ല. You can use the elocution competition. It has to come from your mind. You supposed to not refer anything in front of my while speaking. Thank you. Next, test number 109, Yadhukrishna, Indira Gandhi Polytechnic College, Mahi. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എൻ്റെ പേര് യദുകൃഷ്ണ. ഞാനിവിടെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി പോളിടെക്നിക് കോളേജിൽ തേർഡ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഇവിടെ കൺസേൺ ചെയ്യുന്നത് എമർജൻസിനെ പറ്റിയാണ്. എമർജൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കെല്ലാം അറിയാം ഒരു അടഞ്ഞ അധ്യായമാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഡാർക്കസ്റ്റ് പീരീഡ് ആയിരുന്നു ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലുള്ള. മെയിനായിട്ട് എമർജൻസി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി തന്നെയാണ്. ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഒരു ഓട്ടോക്രാറ്റായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു കാലമായിരുന്നു എമർജൻസി. അവരവരുടെ തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി എമർജൻസി മെയിനായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തു. അതാണ് എമർജൻസിയുടെ മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ള പോയിന്റ്. പിന്നെ പല റിഫോംസും എമർജൻസിന്റെ പേരിൽ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഒരു 20 പോയിന്റ് പ്രോഗ്രാം ആണ്. അത് കാരണം ഒരുപാട് വികസന പദ്ധതികൾ നടപ്പിലായിട്ടുണ്ട്. ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു വർഷത്തെ ആ എമർജൻസി കാലം ഇന്ദിരാഗാന്ധി അവരുടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കാൻ വേണ്ടി എമർജൻസി മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തു.
പിന്നെ പല പദ്ധതികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. എമർജൻസി ഒരു ചെറിയൊരു റിഫോംസ് വലിയൊരു മൂവ്മെന്റ് തന്നെയാണെങ്കിലും പക്ഷെ ഒരു ഡാർക്ക് ഇറ തന്നെയായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ. മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഡെമോക്രാറ്റിക് റൈറ്റ്സ് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ബാനായി. പല കോർട്സിനെ പുറത്തേക്കാക്കി. കോർട്സ് ഭരണ സംവിധാനത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടു. അതാണ് മെയിനായിട്ട് അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഒരു എമർജൻസി പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്കണോമിക്കൽ റിഫോംസിനെ മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നതായിരുന്നു. ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇന്ത്യക്ക് കൈവരിക്കാൻ വന്നു. ഇൻഫ്ലേഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വന്നു. പിന്നെ പല പല ക്രൈസിസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പോലീസുമായിട്ടും. പിന്നെ മറ്റ് പല ക്രൈംസും അതെല്ലാം ഒഴിവാക്കാൻ എമർജൻസി കാരണം സാധിച്ചു. ഇന്ദിരാഗാന്ധി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തത് തനിക്കെതിരെ വരുന്ന വാക്കുകളെല്ലാം അടിച്ചമർത്താൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു എമർജൻസി മാക്സിമം ആയിട്ട്. പിന്നെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എമർജൻസി പല പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് വേറെ തന്നെ ഒരു പോയിന്റാണ്. ഇപ്പം ജയപ്രകാശ് നാരായൺ അവരൊരു മൂവ്മെന്റ് കൊണ്ടുവരുന്നു. ലല്ലു പ്രസാദ് യാദവിന്റെ വാക്ക് കേട്ടുകൊണ്ട് ഒരു മൂവ്മെന്റ് കൊണ്ടുവരുന്നു. പുതുതായിട്ടൊരു റിഫോംസ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്കെതിരെയാണ്. ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ഭരണ സംവിധാനങ്ങളും ഭരണ തീരുമാനങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് ഈ മൂവ്മെന്റ് വരുന്നത്. അത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് വലിയ രീതിയിൽ ദോഷം ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ഒരു കോർട്ട് ഓർഡർ, ആ കോർട്ട് ഓർഡറും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ മെയിനായിട്ട് പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ എമർജൻസിയിലേക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ ഗ്യാപ്പ് കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയത്. എമർജൻസിയെ പറ്റി പറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല പല മെയിനായിട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബ്രേക്സ് ആണ്. അങ്ങനെയാണ്. താങ്ക് യു. ഇത്രയും പറയാം. Next test number 118, Alkadas KV, Mahatma Gandhi Govt Arts College. ബഹുമാന്യരായ ജഡ്ജസ്, എന്റെ പ്രിയ അധ്യാപകരെ, എന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്നിവിടെ ആഭ്യന്തരാവസ്ഥ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്റെ പേര് അൽക്കാദാസ്. ഞാനിവിടെ മഹാത്മാഗാന്ധി ഗവൺമെന്റ് ആർട്സ് കോളേജിലെ 3ാം വർഷ സുവോളജി വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ്. അടിയന്തരാവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് ഒരു ഇരുണ്ട കാലഘട്ടമാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ഇന്ദിരാഗാന്ധി കൊണ്ടുവന്ന അടിയന്തരാവസ്ഥ 1975 ജൂൺ 25 തൊട്ട് 1977 വരെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ 22 മാസം, ഏകദേശം 2 കൊല്ലം നമ്മുടെ ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിഭ്രാന്തമായ ഒരു സമയമായിരുന്നു ഈ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലഘട്ടം. എന്റെ അച്ഛൻ ഈ അടിയന്തരാവസ്ഥയെ പറ്റി പറഞ്ഞത് ഓർക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഭയാനകമായാണ് തോന്നുന്നത്. കാരണം അടിയന്തരാവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത്, നമുക്കല്ല നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കൊക്കെ ഓർമ്മ വരുന്നത് വളരെ ഒരു സാധനങ്ങളും എവിടെയും ലഭ്യമാകാത്ത, വളരെ വീട്ടിൽ തന്നെ അടച്ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കൊറോണ കാലഘട്ടം. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളെ ആയാലും മുതിർന്നവരെ ആയാലും ഒക്കെ വീട്ടിലേക്ക് അടച്ചിടപ്പെട്ട ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലഘട്ടം. ശരിക്കും എന്റെ ഏറ്റവും ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു നേതാക്കളിൽ ഒരാളാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി. പക്ഷെ അവര് തീരുമാനമെടുത്ത ഈ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലഘട്ടത്തോട് ഞാൻ ഒരിക്കലും യോജിക്കുന്നില്ല. കാരണം അവരുടെ ലീഡർഷിപ്പ്, അവരുടെ ഈ സ്ഥാനം മാനം ഒക്കെ പോകുമെന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ വന്നപ്പോഴായിരുന്നു അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലഘട്ടം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, അവരുടെ കുടുംബം മുഴുവൻ ഇന്ത്യയുടെ മേൽ അധികാരം ചെലുത്തുകയും അവരുടെ മകനായ സഞ്ജയ് ഗാന്ധി ഒരുപാട് പട്ടിണി പാവങ്ങളെ ഒരുപാട് ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കുടിലുകളൊക്കെ നിരത്തി വേറെ പല കാര്യങ്ങൾക്കായി അത് ഉപയോഗിക്കുകയും പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളെയും അതുപോലെ തന്നെ പുരുഷന്മാരെയും ഒക്കെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി വന്ധ്യംകരിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഇതിനോടൊക്കെ നമ്മൾ എന്നിരുന്നാലും പ്രതികരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചും കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലൊന്നായിരുന്നു നമ്മൾ അനീതിക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കുക. അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ ജനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വലിയ പണക്കാരന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ജാതീയമായിട്ട് വലിയ ഉയർന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ വീട്ടിൽ പണിയെടുക്കുന്ന ഒരു പാവപ്പെട്ട, ഒരു സാധാരണയായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരു പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാരായിരുന്നു. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ ഈ അടിയന്തരാവസ്ഥ വന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ള അനീതികൾക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കാനുള്ള ഒരു വലിയൊരു കാര്യമായി മാറി. അടിയന്തരാവസ്ഥ വന്നതോടുകൂടി അവർ അനീതിക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു. അവര് വായിക്കാൻ തുടങ്ങി. എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടിയന്തരാവസ്ഥയിൽ ഇവർക്ക് വന്ന മാറ്റങ്ങളെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അവര് വായനയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു. അവർക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അനീതിക്കെതിരെ പോരാടാൻ വേണ്ടി അവര് കുറെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ അടിയന്തരാവസ്ഥ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്ക് വന്നിട്ടുമുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും ഒരുപാട് പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ അത് ബാധിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ ഇന്നും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഇരുണ്ട കാലമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ്. എനിക്ക് അടിയന്തരാവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അടിയന്തരാവസ്ഥ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ടൊന്നും അല്ല വരുന്നത്. ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊല, അതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് അനീതികൾ ഇന്ത്യയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്. പാവപ്പെട്ട ഒരുപാട് പേരെ ചൂഷണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സമ്പന്നരെ മാത്രമല്ല പാവപ്പെട്ടവരെയാണ് ഈ അടിയന്തരാവസ്ഥ കൂടുതലായി ബാധിച്ചത്. നമ്മൾ യുവാക്കൾ ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുകയും ഇതുപോലെയുള്ള അനീതികൾ ഇനി വന്നാൽ നമ്മൾ അതിനെതിരെ ശക്തമായി പ്രതികരിക്കണം. ഇവിടെ എനിക്ക് ഈ ഒരു സംസാരിക്കാൻ അവസരം തന്ന ഈ മൈ ഭാരതിനോടും അതുപോലെ തന്നെ ഇനി നമ്മളുടെ ഇന്ത്യ വികസിത ഭാരതത്തിലേക്ക് പോകട്ടെ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യുവാക്കൾ എല്ലാവരും അനീതികൾ കണ്ടാൽ പ്രതികരിക്കണമെന്നും അതിനെതിരെ ശക്തമായി പോരാടണമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഈ ലഘു ഭാഷണം ഇവിടെ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Next test number 126, Sania Rose VP, Mahatma Gandhi Govt Arts College. Good morning, everyone. It is such an honor to stand before a group of people who hadn't experienced that in real life but had heard about this matter from news, probably a lot of people had already prepared for this. We know a thing or two about the emergency period in India that had happened in 1975. Back then, it was like 15 years back, India has entered into the darkest chapter of its history. Emergency wasn't just a gift from the past. India has entered this darkest chapter of its history and it didn't survive. You could say that it was such a time with traumatic period. It wasn't just a developmental milestone. It was a constitutional trauma. It was a moment of silence, of censored ink, and of suspended breath. But as an artist, I can't just judge a masterpiece by the shadow alone. I need to look at how the light breaks through it. So I'm not here to celebrate emergency period in India. I'd like to say that I would like to celebrate how we have survived the emergency period that happened in 1975. So it's like we are not here to, I'm not here to support or object the emergency period. I'd like to say that this is such an opportunity to tell everyone that we had took a lot of effort and courage to survive such a darkest period. So emergency period was never a gift from the past. It was what we had used to turn a masterpiece with our own self-reliance. Back then, the most developmental impact of Indian constitution was that the realization we had when we realized that our democracy is fragile. It was that before 1975, the constitution was just a document, and after 1977, it became a shield. So emergency actually had a kind of help to do with this. I mean, before emergency, I would like to say that we probably had, if we were in a room full of darkness, we would never know anything about the light.
So we were suspended, we were restricted, and we know, and by that time, by experiencing, going through that period, we know what we'd like to be in out of it. So we positively took that out to get out of the cage, and emergency as a negative helped us to do that, to go through that. So after that, how emergency, first of all, how we had gone through it, and yeah. So first of all, this constitutional, it wasn't a constitutional trauma, it was a developmental, it was a constitutional trauma, it wasn't a developmental milestone. And back then, through, so we had, the best thing to say about that we had used it as a positive invite to go through this. And as I stand here today as a student, as a citizen, as a creator, I like to say that I like to celebrate how India took 50 years, it's a huge time, but then again 50 years, to turn a tragedy into triumph. Emergency wasn't a gift from our past, it was something where it turned into a masterpiece with our own self-reliance. And I am one of that. And I am proud of that and my republic. Thank you. Next coordinator 130 Veena, Mahatma Gandhi Government Arts College. Darkness may last the night, but sun will rise again. Good morning, respected dignitaries on the dais and off the dais. Today, I am being a youth of this country, standing in front of you to speak about the most controversial topic in the period of India, emergency in 1975. Let me begin my speech by asking you all, this is not the first time that India has declared emergency. No, we had experience in 1962 and even in 1970. But what makes the emergency in 1975 to make all of us to call the darkest and the period of Indian history? It was a period which the head of our country, the Prime Minister, Mrs. Gandhi, has been misused every citizen of India because they have seized the right, they have seized our fundamental rights, our fundamental duties, and even make our parliament and our constitution institution fragile. Why makes this? We are the citizen of a country called India, which is the largest and the most oldest constitution. And what makes our constitution fragile? Today, I'm here to speak about it. So as everyone says, emergency happens in 1975 on 25th of June. There's so many things which we have to speak that emergency is because of internal disturbance, and we have the provision in our constitution in Article 352 that we can declare emergency if internal disturbances is there, external disturbance or some other problems. But actually, is there any internal disturbance happens? Or we are like a citizen by saying that, oh, there is an internal disturbance, so we have to take emergency? No. We are the citizens of India who knows how to take care. And even our forefathers had shed their blood to gain the freedom of this country. So we will know the value of freedom. And even the post-independence period, the freedom is seized. How brutal and monstrous action has been faced. So my dear friends, emergency in 1975, there are pros and cons. If pros I'm speaking, there was an internal disturbances happening. Our economy was shutting down. So many things are happening. Crimes have been happening. But these things are okay. We can deal with it. But what is exactly happening to the period? As everyone knows that the Mrs. Gandhi, the Prime Minister of India, has been misused her electoral rights. And there was a case was registered in Allahabad High Court, and there was a judgment has been done that she has been seized from six months from her parliamentary actions and voting. Even though she is the Prime Minister of nations, but for her selfless act, does a country like India that so many people's right has been seized? I don't know, my blood is hurting. How am I supposed to act to this?
there were so many brutal actions has been taken place. Forced sterilization by the name of family planning. There have been a bulldozer act was happening in the Delhi streets. My dear friends, India is the country and it's our duty to maintain the harmony and peace. But by the name of harmony and peace, doing such a cruel action is acceptable from our side. I'm pretty sure that it's a big no. So today, I'm not here to speak about what happens in the past, but as being a youth, to make you remember all, what happens is happens, but it's our duty that not ever try to make it ever again. So I'm just here to conclude my words by saying you that eternal vigilance is the price of liberty. Thank you all. Next, chess number 140, Yeshwant, Computer Science. Good afternoon, everyone. Myself, Ishwar from CS department. ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറയാം. എനിക്ക് കിട്ടിയ ടോപ്പിക് എന്ന് വെച്ചാൽ ലെസൺ ഫോർ ഡെമോക്രസി. എന്താ വെച്ചാല് നമ്മളെ മെയിൻ കാര്യങ്ങൾ എന്താ വെച്ചാല് നമ്മളെ ഫ്രീഡം, നമ്മളെ ഈക്വാലിറ്റി, നമ്മളെ ജസ്റ്റിസ്, അങ്ങനത്തെ മൊത്തം കാര്യത്തിനാണ് മെയിൻ ഇത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ എന്താ പറയാ വെച്ചാല് ജസ്റ്റിസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അതേപോലെ തന്നെയാ. പിന്നെ നമ്മളെന്തൊക്കെയാ കറക്റ്റ് വോട്ട് ചെയ്യുക, നമുക്ക് ഇലക്ഷന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, എല്ലാം ഉണ്ടാവും, നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുക. ഇപ്പം ഉള്ള ഭരണത്തിന്റെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഭരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടി വെച്ചാല് നമുക്ക് അവരെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അവരെന്നെ ഭരിക്കണമെന്നില്ല. ഈ 5 yearsനപ്പുറം അവർ നമുക്ക് മാറ്റാം ഏത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം. അന്നേരം നമ്മളെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താക്കുക, ചേഞ്ച് ആക്കുക, അതിന്റെ അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ മുന്നേ നോക്കുക. അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ്, അതായത് ഫ്രീഡം ഓഫ് ഡെമോക്രസിയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് റെഗുലേഷൻസ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഈ ഇന്ത്യയിലുള്ള റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് മാത്രം ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാം. എന്ന് വെച്ചിട്ട് ആർക്കും നമ്മളൊക്കെ ഭരിക്കാനോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. നമുക്ക് എന്ത് വേണം കാരണം. ഇപ്പൊ തന്നെ മെഞ്ഞാൻ തന്നെ എന്റെ അന്യം പോയിട്ട് വണ്ടിക്ക് കുത്തി. അന്നേരം കുത്തിയപ്പോ ചങ്ങായിക്ക് നല്ല കാര്യമുണ്ട്, പൈസ കഴിയുമ്പോൾ. അന്ന് ചങ്ങായി നല്ല ഭീമോ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പറയുന്നത്, ഏത് നമ്മടുത്ത് ഇതുണ്ട് അതുണ്ട് എന്നിട്ട്. അപ്പാട് നമ്മളെന്തൊക്കെ നേരെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റൂൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് ഇന്ത്യയിലാണ് നിൽക്കുന്നേ, നമ്മത്തിനാണ് പേടിക്കുന്നേ. എന്താ നമ്മള് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് എല്ലാം സെറ്റാക്കി അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അത് അസംഭവം. അതെന്ത് കാര്യം നമ്മുടെ അടുത്ത് കിട്ടി, ഏത് ഓറ് വീണു താഴെ വന്നു. എന്ന് വെച്ചാല് റൂൾസും ആർക്കും നമുക്ക് ഫേവർ ആണെങ്കിൽ നമ്മളെ തെറ്റ് നമ്മളാരും നോക്കണ്ടെന്ന പോലെ. അതേപോലെ തന്നെയാ ഏത് ഈ ഇലക്ഷന്റെ കാര്യങ്ങള്. ഈ ഇലക്ഷന്റെ ഇപ്പം എല്ലാവരും കണക്കന്നെയാ, രണ്ട് സൈഡ്. ഇപ്പൊ മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് കളി തിന്മയും പറ്റില്ല, അല്ലാണ്ട് നന്മയും തിന്മയല്ല, തിന്മയും തിന്മയാ. അന്നേരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുറഞ്ഞ തിന്മയാ ഓറായിട്ടും ടോപ്പ്. അന്നേരം നമ്മൾ നോക്കുക. ഇപ്പം തന്നെ ഇപ്പൊ തമിഴ്നാട്ടിൽ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ രണ്ട് സൈഡ്. ഇന്നലെ തലപതിന്റെ ഒരു സ്പീച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നുവെച്ചാല് ഒന്നിക്ക് നീ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ. പക്ഷെ അന്നേരം ബാറട്ടീനോട് കയറാൻ പാടില്ല, അതായിട്ടുള്ള കളി. അപ്പാട് ഒരാൾ പുതിയ കയറി വന്നു. ഞാൻ ആരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞല്ലേ, ഞാൻ ഒരു സംഭവം പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ. അന്നേരം അങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ. അന്നേരം ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെച്ചാല് അപ്പൊ നമ്മക്കൊരു സാധനം നമുക്ക് ഫേവറായി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി വർത്താനം പറയണം. ഏത് ഇപ്പം നമ്മളെ ആക്റ്റീവായി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ നമുക്കൊരു സാധനം ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വായൊന്നും പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. വലിയ ഒരു സാധനം നമുക്ക് കിട്ടൂല. ഇപ്പൊ ഈ കോളേജിൽ തന്നെ പല കാര്യം നമുക്ക് കിട്ടാത്തതുണ്ട്. അയ്യോ ഞാൻ ആരും ഒന്നും ഉദ്ദേശിച്ച ബാക്കി കോളേജിൽ നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട്. അത് നമ്മള് വായ തുറന്ന് പറഞ്ഞാലേ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ഈ വട്ടത്തെ 3rd years ഒന്നും വായ തുറന്നില്ല, ഞാനടക്കം. പക്ഷെ എനിക്ക് സമയമില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മള് വായ തുറന്ന് കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാം കിട്ടുള്ളൂ. അതാണ് നമുക്ക് പറയാൻ എല്ലാ അവകാശമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആരും വായൊന്നും വായ കൂടിയൊക്കെയല്ല. നമുക്ക് ആവശ്യം നമുക്ക് പറയാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്.
അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്ന ഞാൻ ചാൻസ് തന്ന എല്ലാ സാർമാർക്കും എൻ്റെ ടീച്ചർമാർക്കും എല്ലാം താങ്ക്സ് പറയുന്നു. Thank you to all participants. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. And first 5 winners will be selected to represent Mahe district for state level competition at Pondicherry. And the winners will be informed later. Thank you. സാർ എല്ലാ ലാംഗ്വേജിൽ വേണോ അതോ ജനറൽ ലാംഗ്വേജിൽ വേണോ?
है
Good afternoon all. We are going to declare the results of this elocution competition. First place goes to just number 130. 130. Veena Devi, please stand. Second place goes to just number 118. Alka. Third place goes to just number 105. 105. Prasad from Ayurveda Medical College. Fourth place goes to just number 101. South Khan. Yes. Just number 101 is South Khan from Ayurveda Medical College. And fifth place goes to just number 126. 126. Congratulations to the winners, and you are going to represent Mahe region to the next level competition. Regarding content wise, only 2-3 came up to the level. You read more because the content wise, not many things are there. Even some of you are not able to correctly say the year. Some are put the data year even by mistake. So read more and come with more content. Your body language, many of your body language is good, language is good. And while you need not tell your name. For elocution competition, no one is allowed to tell your name because it is a secret. By putting your institution in the beginning itself, the judges may have bias. So you should not tell your name and the institutions. You can directly go launch into the topic. And topic you have to have three major part in the presentation. One is an introduction. Second is the content, and last will be the conclusion. Last 1 minute you dedicate for conclusion. First 1 minute you dedicate for the introduction. And rest in between 2 and 2.5 minutes, you can very well speak about the real content. And you can put both for and against. And if you are so strong in your subject, you can either put for or against, whatever it may be. That is up to you. But you should focus more on content.
But most of the presentation, only few are having all the 4 criteria, I mean 3 criteria and well written content. When you go to the next level, read more about this. Yes. Thank you. So congratulations to winners and सर समझ में है so winners have been declared and first 5 people will be representing Mahe region for Pondicherry level competitions and all the participants will be given certificate and it will be sent to your institution later. Now we'll be winding up the program with the national anthem. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you.